हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द MCA। स्टूडेंट्स, मैं आज एक प्रूफ करने जा रहा हूँ साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर। सो टू प्रूव दैट we write first LHS. Now assume that sec inverse x equal to theta. Therefore sec theta equal to x. Hence from here tan theta equal to root over sec square theta minus 1, that means x square minus 1, which is implies since theta equal to sec inverse x, so tan of sec inverse x equal to root over x square minus 1. Okay, now we have to find the value of cos inverse tan sec inverse x. So put both side cos inverse tan theta equal to cos inverse root over x square minus 1. Okay, now assume that cos inverse root x square minus 1 equal to phi. Therefore we get cos of phi equal to root over x square minus 1. Now last we need to find sin inverse sin cos inverse this term. So from this value of cos phi we need to find sin phi. So sin phi equal to root over 1 minus cos square phi. So 1 minus cos square phi means x square minus 1 under bracket, which is equal to root over 1 plus 1 2 minus x square. Now see, this is phi and the value of phi is cos inverse root over x square minus 1. So we write that sin of phi means cos inverse root x square minus 1. Now root x square minus 1 means tan of sec inverse x. So we write that tan of sec inverse x equal to, we get root 2 minus x square. Hence proved. ओके, सो अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ है इस सॉल्यूशन को समझने के लिए, सो प्लीज कमेंट आउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for watching more videos. Thank you so much. Thank you for watching.